and capacitance. So these are the two important chapters that comes under the branch of electrostatics in your 12th grade. So that is what அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்க போறோம். So we'll look at the questions one by one. We will start doing it. So here comes the first question. So I'll just write the question on the screen. Charged particle having a charge of -2 times 10 raised to -6 coulombs is placed close to a conducting plate having surface charge density 4 times 10 raised to -6 coulombs per meter square. The electrostatic force of attraction between the particle and the plate is so options there. Option A 0.25 newtons, option B 0.35 newtons, option C 0.65 newtons, and option D 0.45 newtons. Okay, these are the options. So try panunga. First you can approach, you can try it. So adukku munadi just tell me what are the given values. உங்களுக்கு என்னென்ன டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க, appropriate formula choose பண்ணலாம். ஓகேங்களா? As per the question நீங்க இமிடியேட்டா பாத்தீங்கன்னா சார்ஜ் கொடுத்திருக்காங்க as you read. Yes, அது கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு அப்புறம் surface charge density இன்னொரு பாராமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டு டேட்டா வந்து நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு இந்த क्वेश्चनல. ஒன்னு வந்து charge Q, இன்னொன்னு வந்து surface charge density. Surface charge density ஓட symbol அப்புறம் சொல்ல முடியுமா? Anybody can recall if you have learned? Sigma. ஆமா. equal to Q by E. Correct. So sigma கொடுத்துட்டாங்க which is 4 into 10 power -6 coulombs per meter square. And they have also given you the charge Q. -2 times 10 raised to -6. ரெண்டுமே appropriate SI units ல இருக்கா, standard unit ல இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. So both of them are in proper units. So எதுமே convert பண்ண தேவையில்லை, directly you can use. So relation surface charge density ஓட formula வந்து இப்போ சொன்னீங்க, it is nothing but charge per unit area இல்லையா? It is defined as Q by A. இதுதான் relationship. So surface charge density is the ratio of charge in coulombs upon area in meter square. Yeah, this is the unit. So these are the quantities. Okay. So இப்போ வந்து இங்க வந்து they are asking us what is the electrostatic force of attraction between the particle and the plate. So who can tell me the formula for electrostatic force? Coulombs force ஓட formula என்னது? F is equal to Q1 Q2 divided by correct. நீங்க வந்து in terms of electric field எழுதினீங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா F is equal to QE ன்னு கிடைக்கும். So this is the formula. F வந்து electrostatic force in newtons, Q வந்து charge in coulombs, E வந்து electric field. So electric field இங்க வந்து plate கொடுத்திருக்காங்க. So what is the electric field due to a plate which is charged? What is the formula for electric field? Sigma by epsilon naught. It is sigma by 2 epsilon naught.
is not just sigma by epsilon naught, it is sigma by 2 epsilon naught. Okay, that is the formula for for the electric field due to a charged plate. Okay, so this is the relationship. ஒரு உங்களுக்கு plate இருக்கு, it is having a uniform surface charge density of sigma அப்படின்னா the formula is sigma by 2 epsilon naught. ஏன்னா plate அப்படின்னு பொறுத்த வரையிலுமே it is on both, it is having two surfaces, so front and back both you are considering, so sigma by 2 epsilon naught is the formula. இப்போ எனக்கு வந்து சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So electric field due to the charged plate, I'll write it here, is equal to sigma upon 2 epsilon naught. Epsilon naught வந்து உங்களுக்கு obviously you know the value, I hope, the permittivity of free space. So அதோட வேல்யூ வந்து 8.85 times 10 minus 12. ஆமா, இதுதான் வேல்யூ. ஸோ அது வந்து நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிங்க and then you can find out force. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எல்லா வேல்யூஸுமே. Q கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ -2 into 10 power -6 into E ஓட ஃபார்முலா வந்து sigma by 2 epsilon naught. சிக்மா கொடுத்துருக்குறாங்க 4 into 10 power -6, ஓகேங்களா, divided by 2 times epsilon naught, which is 8.85 into 10 power -12. So இதை வந்து நீங்க simplify பண்ணணும். 2 you can cancel off. 4 upon 8.85 is what you will have to find out. So overall the corresponding value நமக்கு வந்து magnitude only is what we are considering. So a negative sign you need not really use it. ஏன்னா force vector அப்படிங்கிறதுனால we are only considering the magnitude. So modulus எடுத்துக்கலாம். So tell me what is the value? 4 by 8.85. So on the 8.85 வந்து நம்ம fraction மாத்தணும் அப்படின்னா you will get 400 upon 885 into -6 -12. அந்த ரெண்டு -12 நீங்க கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். புரியுதுங்களா? ஸோ மேல ஒரு -12 இருக்கு, கீழே ஒரு -12 இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுமே நீங்க கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர் தட் யூ கெட்டிங்? 400 upon 885. Convert the fraction to a decimal. What is the answer? 0 point something varum. Tell me the decimal values. 400 upon 885. So நீங்க இங்க வந்து calculations you should be quick. So competitive exam 0. இல்லையே, எனக்கு 0.45ல வருது. செக் பண்ணுங்க. 0.451 வரும். Yes sir. இது வந்து நீங்க approximate பண்ணீங்க அப்படின்னா 0.45 newtons. So the correct answer is option D. Option D is correct. Yes. புரிஞ்சுதுங்களா? This is how you solve this type of questions. Yes sir. Yeah, we'll go to the next model. So second question we will see. Okay. So now going to the next question. A charge Q is placed at each of the opposite corners of a square. ஓகேங்களா? as I'm question எழுதும்போது நீங்க அதை வந்து illustrate பண்ணிக்கோங்க. ஒரு நோட்புக் வச்சுக்கோங்க. You try to illustrate the question. A charge Q is placed at each of the opposite corners of a square. A charge Q, இது வந்து capital Q, இது வேற. A charge capital Q is placed
is placed at the other two corners. A charge q is placed at the other two corners, full stop, if the net electric force on q is 0, comma, then the ratio of charges, q upon small q, and the ratio of capital Q upon small q. Small q upon capital Q equals, so ratio of charge small q upon capital Q equals options: option A -1, option B -2 root 2, option C 1 divided by root 2, and option D +1. ஓகேங்களா? இதுதான் question. So இதை draw பண்ணி illustrate பண்ணிட்டீங்கன்னு நம்புறேன். So now you can start doing this. Let's try பண்ணுங்க. One Sir, -1. என்ன வருது ஆன்சர்? 1. 1 தான் sir. 1 வருதா? Okay, both of you getting 1? So illustrate பண்ணீங்களா? Were you able to illustrate it? Yes, sir. Okay. So எப்படி உங்களுக்கு டயக்ராம் வந்துச்சு? இது வந்து ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம். Okay, கார்னர்ஸ்ல வந்து என்ன வெச்சிருக்கோம் நம்ம? What is present at the corners of the square? Which charge, capital Q or small q? ரெண்டு, you have two different aspects. Small q. Small q, all the charge. Okay. Small q in all the corners or only two corners? Only two corners. In the two corners we are taking oppositely, yeah. So if this is small q, this is also small q. இது கூட small q தான். Okay, அப்புறம் capital Q வந்து you are placing Another two sides the capital Q, sir. Okay, here we are placing capital Q. சரி.
So if the net electric force on small q is 0, so any one point எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா symmetric figure அப்படிங்கிறதுனால you can choose any one point, any one charge. So I will name them as A, B, C and D. So and they are, that is the naming, and for the square அதுக்கப்புறம் we are placing the charges as per the question. சரிங்களா, இதுதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். Now after this obviously வந்து நமக்கு தெரியும் ஸ்கொயர்ல வந்து the sides are, all sides are equal அப்படிங்கிறதுனால so all of them are equal. I am just marking that. So imagine that the side here is r, small r length எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா, I am assuming it is small r. So இப்போ if net force on q is 0, on small q net force 0 வா இருந்தது அப்படின்னா then how can we write down, then what is the ratio of small q to capital Q அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So what will be the ratio? So net force 0 வா இருக்கணும் அப்படின்னா then all the forces due to the other charges one must cancel out. இல்லையா, only if they cancel out you will get the net charge as 0. So what will be the distance between this diagonally opposite end in a square? நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. How can we find out this distance? Pythagoras theorem use பண்ணி நீங்க simplify பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get this length as, can you tell me what is this? Under root of, yes, root A square plus B square. இல்ல அதெல்லாம் simplify பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. R square, sir. R square, which is root 2 into side, no? Root 2 R இல்லையா, distance between the diagonal length. Root 2 times the side இல்லையா, if you are doing the Pythagoras theorem then simplify, உங்களுக்கு ஃபைனலா இதுதான் வரும். Yes, sir. Root 2 R. ரெடிமேடா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் all these formulas because each and every time வந்து we cannot derive. So root 2 R, so இது வந்து root 2 R distance. So இப்போ the total net force வந்து formula we are applying. So because it is a square, because the opposite sides are, you know, forming a hypotenuse, so அதனால உங்களுக்கு வந்து you will get a triangle. So due to these two charges, capital Q charges வந்து நான் எழுதுறேன். first வந்து அதை எழுதிக்கிறேன். So the total we are going to find out what is the total electric field due to the system because Q is 0 அப்படிங்கிறதுனால. So we are finding the total force. Okay, charge order relation தான கேக்குறாங்க. So you find out KQ by R square is the relationship. If you can remember, KQ by R square is the formula for electric field. What is the formula? Electric force. Yeah, electric force. So we are applying that formula and we are going to find out. So இங்க வந்து டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து நீங்க அந்த ஸ்மால் q வந்து டெஸ்ட் சார்ஜா எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அந்த தான் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். So under root of, I am taking, why I am taking under root here, because it is a right angle triangle is being formed. So k times test charge small q times capital Q divided by, இங்க வந்து நான் distance வந்து r எடுத்திருக்கிறேன், so r square. சரிங்களா, this one I am taking plus, so the whole square plus, so everything totally we are considering k times small q into capital Q divided by r square, the whole square under root of a square plus b square. So total நமக்கு அந்த சைடே கிடைச்சிரும். So I am using, so equate this to that charge because it both of them are equal, அதனால தான் net force is 0. So k times, இப்போ due to both the charges capital Q into capital Q, அதுவும் opposite sidesல இருக்கு, அதோட diagonal length root 2 r தான். So divided by root 2 times r the whole square. So like this I am applying the formula. So go for a simplification. So இதை வந்து நம்ம under root of 2 times k square q square times capital Q square divided by r square the whole square வந்து நம்ம you will write it as r power 4. R power 4, sir. You can write it. ஓகேங்களா, so we get this. Now what and all can be extracted out of the root you have to see. Right side term எழுதிக்கிறேன், RHS term k times q square divided by 2 root 2 வந்து வெளியில எடுத்தோம்னா 2 ஆயிரும், 2 times r square. So r power 4 can be removed out of the root. K square எடுத்துக்கலாம், q square capital Q square எல்லாமே வெளியில வந்துரும். So k q times capital Q upon r power 4 comes out becomes r square, isn't it? And root 2 மறந்துடாதீங்க, root 2 இருக்கு, is equal to
k q square upon 2r square. So ரெண்டு பக்கமுமே r square and r square cancel. நமக்கு வந்து இங்க ஒரு q இருக்கு, there also q square, you can cancel one of the q's. k also will get cancelled off. நமக்கு வந்து அவங்க ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க. ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா small q upon capital Q. So அந்த ரேஷியோ தான் we have to find. So left side பாத்தீங்கன்னா you have a small q term இல்லையா, right side you have a capital Q. ஒரு capital Q இன்னும் இருக்கு, cancel பண்ண போறோம். So small q upon capital Q, go for a rearrangement. So if you go for a rearrangement, what are you getting? That 2 root 2 will come down. 1 by root 2. So 1 upon 2 root 2. Okay. So we get 1 upon 2 root 2. So yes, 2 is coming down, root 2 is coming down. Okay. Any other terms which are left? 2 root 2, this is correct, no? Okay. Small q upon capital Q. Yes, this is, yeah, this is the value. So we're getting 1 upon 2 root 2 as the value. Okay. So this is the answer that you will get when you solve this. Okay, Option C, sir. so option C. 2 மறந்துட்டேன். So it's 2 here, I didn't write it. Okay, 1 upon 2 root 2 there. Option, I didn't put it. Yeah, so answer is option C only. Yes, as per the key also it's correct. Yes, so this is how you solve this type of questions. So இங்க வந்து ஸ்கொயர் கொடுத்திருக்காங்க, உங்களுக்கு வந்து they can give symmetric figures, equilateral triangle, அது ஒரு possibility, ஸ்கொயர், so அந்த மாதிரி they can give you regular pentagon, so அந்த மாதிரி you can expect questions. சரி, next model போலாம். So we are done with this. Third question. So now I will increase the toughness. We'll go to the next higher versions of this. Okay. A charged oil drop is suspended in uniform electric field of 3 into 10 to the power 4 volt per meter, so that it neither falls nor rises. So it does not go down or come up, other meaning. Neither falls nor rises. The charge on the drop is options. Option A, 3.3 into 10 power minus 18 coulombs. Option B, 1.6 into 10 to the power minus 18 coulombs. Option C, 3.2 into 10 to the power minus 18 coulombs. And option D, 4.8 into 10 to the power minus 18 coulombs. Okay, so இதில் வந்து கொஞ்சம் some data is given. I'll give you the datas. Assume, இது கொஸ்டினே கொடுத்துருவாங்க. Assume charge of mass, that is okay, mass of charge, I'll give it. Assume the mass of the charge as 9.9 into 10 to the power minus 15 kgs and g as 10 meters per second square. ஓகேங்களா, இந்த டேட்டா வந்து கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்லயே.
G வந்து small g வந்து is acceleration due to gravity. Okay, so these are all the given things. So now you have to find out what is the charge on the drop. Yes, so என்ன பண்ணுவாங்க? மில்லிகன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து ஃபார்முலா எழுதுறோம். Application of Millikan's oil drop experiment. ஆமா. So according to that, the electrostatic force and Millikan oil drop experiment la pathina, the drops will fall down. So inga vandu they are applying the field and ensuring that it is not rising nor falling. Appo which forces are balanced? The weight is getting balanced. Force and viscous. Correct. The weight is getting balanced due to the electric force component. So ரெண்டுமே பேலன்ஸ் ஆகுது. அப்போதான் அது வந்து கீழேயும் விழாம மேலேயும் போகாம அங்கேயே நிக்கும். So both the forces have to be balanced. That is, it is in equilibrium சொல்லுவோம் அந்த கண்டிஷனை. So it is going to be in equilibrium. So for equilibrium, okay, or for balancing the force, what should be equal? Both the force, electrostatic force, should be balanced by the weight force or the weight component அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? Both of them have to be balanced. So what is the formula for electrostatic force? F is equal to kq square by r square. kq square by r square. இல்ல, we are not using that. QE தானே? F is equal to QE. Yes, sir. Is it in terms of ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம அப்ளை பண்ணி நம்ம அதை பேலன்ஸ் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால நீங்க அதை தான் யூஸ் பண்ணணும். KQ by r square வந்து you cannot really use here. Okay, so F is equal to QE and another one due to the weightனால எந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் கீழே? mg. Good. So mg, QE should be equal to mg. சரிங்களா? இங்க வந்து we wanted what? We wanted the charge. So keep charge on one side, shift the other terms to the other side. So Q will become equal to mg upon E. So substitute பண்ணுங்க values. Mass கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல G யும் இருக்கு, electric field also is there. Can you solve it and tell me the answer? Try பண்ணுங்க. So 9.9 into 10 power minus 15 times 10 the whole upon electric field வந்து வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல 3 into 10 power 4. Yes, go for a simplification and get me the answer. ஓகேங்களா? 3 and 9.9 you can 3 just into cancel. 10 power. How much are you getting? 3.3 into 10 power 3.3 minus into 10 power 14, sir. minus 18. 10 power minus 18 coulombs. இல்லையா? That is the Yes, answer. sir. Option A, Yes, sir. So option A. A. Correct. Option A is the answer. That's correct. ஓகேங்களா? This is how you approach these type of question. Okay, going to the next model. So இங்க வந்து நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும். So you will have to just think and then get the relation. Once உங்களுக்கு relation கிடைச்சிருச்சுன்னா solving is not a big deal, but you will have to think because balance அப்படிங்கிறதுனால you should think how the electrostatic force is balancing the weight component and holding the drop without rising nor falling. So அந்த ஒரு concept தான். ஓகேங்களா? So now we are moving on to the next part. Next question. What is the next number? Fourth question. Now here comes the next question. A thin semicircular ring, of radius x has a positive charge
alpha distributed uniformly over it. Full stop. The net electric field at the center of the ring. The net electric field at the center of the ring on the diameter is option A, alpha upon 2 pi square epsilon naught x square j cap. B, alpha divided by 4 pi square epsilon naught into x square j cap. Option C, minus alpha the whole divided by 4 pi square epsilon naught r square times j cap. And option D, minus q upon 2 pi square, okay, alpha and q and minus alpha times 2 pi square epsilon naught into x square times j cap. Okay, and here I'm changing r as x square. Yes, so these are the options. Okay, so semicircular ring அப்படினா நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம்? You know how to draw the semicircular ring. So this is a semicircle. Draw the semicircle. அதுக்கப்புறம் மார்க் பண்ணிக்கலாம். You can mark all the points. This is the center of the semicircle. ஏன்னா நம்ம diametrical அந்த axis தான் எடுத்துக்கிறோம். On the diameter அப்படிங்கிறதுனால. ஓகேங்களா? So you take it, mark everything. You can take this point as A, this point as B. So what is the distance between O and B? Radius. The distance is x in the distance. ஓகேங்களா? Center வந்து O. ரெண்டு axis வச்சுக்கோங்க. Diameter வந்து is on the horizontal axis. அதாவது x axis. X axis ஓட corresponding unit normal vector வந்து represent பண்ணணும். So the unit normal vector on the x axis is I cap. ஆமா. அதே மாதிரி y axisல கூட அந்த unit normal vector வந்து நீங்க represent பண்ணுங்க. That is j cap. சரிங்களா? So this is how you draw the figure. Once you draw the figure, you go for solving. B option. Yes. என்ன ஆப்ஷன் கிடைக்குது? Option B. B. D for dog. Sir, Okay. B, sir. Okay, B for ball. Cherry. Option B. Okay. Anybody with a different answer? So எப்படி solve பண்ணீங்க? Can you explain? Have you got it? Electric field is equal to F by Q. சரி. Formula substitute பண்ணினா F க்கு KQ square by R square. QQ cancel ஆச்சுனா more okay. relatively B the More relatively. Okay, you're going with the method of elimination. Okay, that's a different story, but that's not the answer. It is not B. So electric field due to a semicircular ring அப்படின்னு சொல்லியே you have a formula. அது சொல்ல முடியுமா? ஞாபகம் இருக்கா? What is electric field due to a semicircular ring having uniform charge distribution?
What is electric field? The electric field due to your semicircular ring having uniform charge distribution Yes, what is the formula for this? You have any idea? No, sir. Yes, E is equal to a surface charge and the density நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா I mean linear charge density ring அப்படிங்கிறதுனால linear charge density யூஸ் பண்ணுவோம். அது யூசுவலா லாம்டான்னு கொடுத்திருப்பாங்க NCERT-ல. So it is lambda upon 2 pi epsilon naught into r, where r is the radius of the semicircular ring, alpha is the linear charge density. ஓகேங்களா? ஆனா நமக்கு இங்க क्वेश्चनல வந்து linear charge density கொடுக்கவே இல்ல. அதனால நம்ம அத ஃபர்தரா போய் linear charge density வந்து we are trying to substitute. What is formula for linear charge density? Charge per Q by A. yeah, Q by L. Q by A வராது, ஏரியா வராது. ஏன்னா சர்ஃபேஸ் கிடையாது. இது வந்து லீனியர் சொல்றோம். சோ லீனியர் அப்படிங்கும்போது சார்ஜ் per யூனிட் லென்த் தான வரும். Yes. So Q by L தான் வரும். So Q by L the whole divided by 2 pi epsilon naught. நமக்கு வந்து இங்க r இடத்துல வந்து x கொடுத்திருக்காங்க. They have not given us the variable r. Instead they have given x. So r இடத்துல வந்து நான் x substitute பண்ணிக்கிறேன். புரியுதுங்களா? That is what I am doing. இப்போ charge q divided by, இப்போ charge also I think they have given us different. Alpha கொடுத்திருக்காங்க, q கொடுக்கல. So அதுவும் change பண்ணிக்கோங்க. So I am putting alpha divided by length. What is the length? What is the length of a semicircular ring? Huh? 2x. 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 2x wrong. It is not 2x. Semicircle oda length அப்படினா semicircle oda circumference. Full circumference பாத்தீங்கன்னா 2 pi r. அதுல பாதி pi r தான வரும். Yes, sir. So you will get pi r. So alpha divided by pi r, the whole divided by 2 pi epsilon naught into x. Okay. So this is what you get. சரிங்களா? So you get this. Now go for a simplification. And next one, you will have to also represent it using the axis, along which axis it is being distributed. So that corresponding axis of distribution also needs to be considered. Okay. So into appropriately you are considering the, with respect to the center அப்படிங்கும்போது you take the entire axis. So it is lying on the both the first and the second quadrants, if you can see. So அதனால you consider the unit normal vectors also. Obviously the variation is taking place with respect to the j cap. So அதனால you take it as j cap minus j cap, and we are expressing. So you express it. Plus J cap. ஓகேங்களா? சார் ஐல தானே சார் இருக்கு சர்க்கிள். நம்ம சென்டர் வந்து எங்க வச்சிருக்கோம்? நம்ம origin வந்து எங்க ஆரிஜின்ல வச்சிருக்கோம். இது origin. With respect to origin, this point B is at plus I, A is at minus I தானே? Same way. Sir. On the top it is at plus j. சரி, okay. So you represent it appropriately. Sir, plus J cap வராதா sir? ஓகேங்களா? Yeah, plus Yes, Yeah, sir, come on. minus J cap. minus j cap வந்து இப்போ எப்பவுமே whenever you are representing the semicircular ring, so inga வந்து you whenever you find out the electric field வந்து how do you find out the direction?
So direction of electric field அது பாத்தீங்கன்னா it is due to the semicircular ring வந்து it is away from the ring in the negative j cap direction தானே. It is at this, it is acting here in the opposite direction. So electric field is acting in the, the charge is positive throughout the ring. So therefore the net electric field will be normally outside the surface. So inge வந்து it is outside the inga surface எடுக்க மாட்டோம். We will take with respect to the ring. Linear charge அப்படிங்கிறதுனால it is going to be outward. Radially it is going to be outward of the ring. Outward of the ring வந்து opposite to the j cap axis, not the I cap axis. ஏன்னா with respect to the center அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம். Due to point A and B வந்து cancel out ஆயிடும் electric field. ஏன்னா they are on acting opposite. So it will cancel out due to A and due to B. Only due to that J cap வந்து it is there in the opposite direction. So you are considering only that part. So அதனால தான் நம்ம sign convention, அதாவது the vector convention we are using, or you can say the unit normal vector convention we are using as minus j. So அதனால minus j போடுறோம். That's it. So அது வந்து direction மட்டும் தான் குறிக்குதே ஒழிய உங்களுக்கு magnitude is totally given by the whole quantity, this full thing. So அதை simplify பண்ணுங்க. அந்த pi r இப்போ கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா reciprocal எடுத்தீங்க அப்படின்னா you will get alpha divided by 2 pi square epsilon naught x into square. x square. அந்த r கூட நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து x தான் எடுத்துக்கிறோம். As per the question it is x. So alpha divided by 2 pi square epsilon naught x square times minus j. புரிஞ்சுதுங்களா? This is how you solve this question. Okay, that's it. Sir, So one சொல்லுங்க. sir, lambda by 2 pi epsilon naught or வந்து electric field due to infinitely charged wire ஓட ஃபார்முலா இல்லையா? Electric field due to Infinitely long charged wire. infinitely long charged wire. இது alpha divided by lambda divided by 2 pi epsilon naught r. For semicircular ring we get this. For semicircular ring also you get it. For formula Okay, same thing, sir. it is same only. Okay, like infinitely charged wire when you do it for that also and plus this also நீங்க derive பண்ணீங்கன்னா you will get it using the theorem. Okay, so this is one. So in the formulas when you can just make a note as we are solving. So next question, we will go to the next model. Then different model. Okay, next question. So the number is fifth one. Yeah. A charged metallic bob. Metallic bob now உங்களுக்கு தெரியும் நம்புறேன். இந்த பெண்டுலம்க்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பாருங்க. So that is a metallic bob. A charged metallic bob B hangs from a silk thread charged from hangs from a silk thread yes which makes an angle theta with a charged conducting sheet as shown in the figure. The surface charge density
the surface charge density associated with the sheet is proportional to so first உங்களுக்கு figure கொடுத்துறேன். This is the figure. This is a charged sheet. And you have the metallic bob which is attached to this. So with the metallic bob B, it makes an angle of theta as shown in the figure with the thread S, silk thread on the S. Okay, that's it. So options are option A cos theta, option B sin theta, option C tan theta, option D cot theta. Yes, இதை ட்ரை பண்ணுங்க. So a charged metallic bob is hanging from a silk cloth. When the silk, what I've written on the top, I'll just rewrite it for you. So இங்க metallic bob இருக்கிறதுனால நீங்க free body diagram எல்லா forcesமே காட்டணும். So draw all the forces, show it, and then proceed with solving at equilibrium. So what are the forces that are acting on the metallic bob? Gravitational force. First one, correct. First one, the vertically downwards, you have the mg force. Yeah. Aprom tension வந்து towards tension. Here tension T acting steady. Aprom what else apart from this? Centripetal. Normal force. Okay, normal force acting where? Vertically upwards. Yes, sir. Okay, what is that component? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? If this is theta, don't you think this is also theta? Alternate interior angles are equal. So on the component வந்து என்னது? You will call it as T cos theta. Parallel. T cos theta. அது வந்து T cos theta is equal to normal force. T cos theta is balancing your mg in the vertical plane. Horizontal plane ல என்னென்ன இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லுங்க. Vertical plane நம்ம எழுதிட்டோம். Come to the horizontal plane. இந்த ரெண்டு force சொல்லுங்க. T sin theta. T sin theta towards the left or towards the right? Towards correct. left, sir. Towards left is correct. So Right. இல்ல ரைட் வராது, லெஃப்ட் தானே வரும். ரைட் எப்படி வரும்? Is towards the left. Okay? Yes, sir. ஆமா, ரைட் வராது. ஏன்னா நீங்க இந்த ஆங்கிள் தானே பார்க்கணும். What is this angle? This is 90 minus theta தானே. So T cos 90 minus theta becomes T sin theta, isn't it? So this left side தான் வரும். Yes, sir. Okay, yeah. Right side, what is the force? Yes, what is the force towards the right? Your electrostatic force, which is F is equal to QE, then that is going to act. Okay, the electrostatic force is going to act away from the charge, and the charge when the positive charge, so it is going to be a repulsive force. If you place a test charge, don't you think it will get repelled? So it is going to be away from the sheet. So F is equal, the QE da act agum towards the right, isn't it? You will place a test charge here,
Q. So with respect to that, it is going to be Q into E. So once நீங்க இதெல்லாமே காமிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா at equilibrium, what will happen? Net force is Cos 0. theta. Correct. So the net forces are 0. So நம்ம எது கன்சிடர் பண்ணுவோம்? ஹரிசான்டல் பிளேன்ல கன்சிடர் பண்ணுவோமா இல்ல வெர்டிகல் பிளேன்ல கன்சிடர் பண்ணுவோமா? Horizontal plane. எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா ஹரிசான்டல் பிளேன்ல தான் யூ ஹேவ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் காம்பனன்ட். அது இருந்தா தான் உங்களுக்கு வந்து யூ வில் கெட் த ரிலேஷன்ஷிப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஆர் வாட் எவர் இட் மைட் பி. ஸோ அதனால யூ ஆர் கோயிங் டு கன்சிடர் தி ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குலிபிரியம் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் in the horizontal component first. So at equilibrium in horizontal component, you do know that T sin theta should be is equal to Minus QE. F. Okay, is equal to QE. ஆமா, அது மைனஸ் எல்லாம் எடுத்து நீங்க ரீஅரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா இதுதான் வரும். T sin theta minus QE equal to 0 னு எழுதுவீங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் anyways, yeah. So first you will write QE minus T sin theta equal to 0. You are going to rearrange. You will get T sin theta equal to QE கிடைக்கும். So once you have got this, now you go for further expressing in terms of density. So that is, will you use surface charge density or linear charge density here? என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? Surface charge density. Surface. Questionly they have mentioned. So surface charge density. So how can we express surface charge density? Means in terms of with electric Q field equal கொடுத்துட்டாங்க. sigma E. So T sin theta equal to Q into electric field in terms of the surface charge density needs to be expressed. So it is sigma by epsilon naught. ஓகேங்களா? For the electric field component for this, for the sheet of charge வந்து electric field for the sheet of charge, plain sheet of charge is given by the formula sigma by epsilon naught. So உங்களுக்கு ஓவராலா T sin theta equal to Q into sigma by epsilon naught இதான் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அது வந்து நமக்கு முடிச்சிட்டோம். இந்த horizontal surface we have finished. Same way vertical component is T cos theta is balanced by mg. So that also I am writing. சரிங்களா? Now why I am writing this is because I want to eliminate T. நமக்கு வந்து T தெரியாது, நம்ம வந்து அதை எலிமினேட் பண்ணணும். அதனால நம்ம vertical component கூட நம்ம கன்சிடர் பண்றோம். ஓகே, மார்க் திஸ் as equation 1. செகண்ட் ஒன் வந்து மார்க் இட் as equation 2. ஸோ எப்படி நம்ம T எலிமினேட் பண்ணலாம்? Just divide equation 1 by equation. Okay, just go for a division. So if you divide both, T gets cancelled. Sin by cos becomes tan. Yes, so tan theta is equal to இங்க வந்து Q sigma by epsilon naught whole by mg. So எல்லாம் ரெசிப்ரோக்கலா எடுத்த பிற்பாடு உங்களுக்கு Q times sigma by mg into epsilon naught கிடைக்கும். Okay, this is what you get. Question பிரகாரம் வந்து அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? they are asking surface charge density பண்ணிட்டு ஒரு பக்கம் வச்சிட்டு மீதி எல்லா டேர்ம்ஸையுமே ஷிஃப்ட் பண்ணுங்க லெஃப்ட் சைடு. So what do you get? You get sigma is equal to tan theta yes, mg yes, epsilon naught the whole divided by Q. Yes, இதுதான் கிடைக்கும். So what is that proportional to? Surface charge density is associated is proportional to what? tan theta. Exactly. So it is Tan theta. proportional to tan theta. அவ்வளவுதான். சரிங்களா? ஏன்னா சார்ஜ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு, மாஸும் ஃபிக்ஸ்டு, ஜியும் ஃபிக்ஸ்டு, epsilon naught also. So this all things are what? mg epsilon naught by q is constant. They are not changing. Okay, it is not a variable. The only variable here is the angle. So அதனால sigma is proportional to tan theta. அவ்வளவுதான். So what is the answer? Option C, sir. Tan theta. Yes, option C is correct. Tan theta is correct. Okay, that is how you do this type of questions. Okay, moving on to the next one, next model. So the next one we are seeing question number 6. Question number 6.
the electric flux entering and leaving an enclosed surface are phi 1 and phi 2 respectively. Okay, the electric charge inside the surface will be the electric charge inside the surface will be okay. Options: option A, phi 2 minus phi 1 times epsilon naught. Option B, phi 2 plus phi 1 times epsilon naught. Option C, phi 2 minus phi 1 the whole upon epsilon naught. And option D, phi 2 plus phi 1 the whole upon epsilon naught. Yes, இதை ட்ரை பண்ணுங்க. Sir, option A. Option A, sir. option A. Yeah, it is option A. So எப்படி பண்ணீங்க? Sir, first assume பண்ணிக்கிட்டோம் sir. இந்த pi is equal to pi 2 minus net electric flux வந்து pi is equal to pi minus pi 2 minus pi 1 எழுதிக்கிட்டோம் sir. Net electric flux is equal to phi 2 minus phi 1. Yes, sir. Okay, but how do you get the net electric flux of a closed surface? It is given by which theorem? Are you have to apply? It is given by the Gauss theorem, then. Gauss, yes, sir. Gauss. Yeah. So you apply the Gauss theorem. Yes, sir. So the phi net is equal to Gauss theorem. So you are applying it according to Gauss theorem. The total electric flux in a enclosed surface is 1 by epsilon times the charge enclosed in the surface. So 1 by epsilon naught times the charge வந்து நம்ம q ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Okay, so that is q. Yes, sir. So 1 by epsilon naught times the charge is q. So okay, same way. So what is the net electric flux? It is phi 2 minus phi 1 as you said. Yes, sir. சரி, so you find out, rearrange for q. அவ்வளவுதான், q ஒரு சைடு வச்சுட்டு rearrange பண்றோம். That's it, simple. So q is equal to phi 2 minus phi 1 the whole times epsilon naught, which is answer A. That's it. சரிங்களா, easy. This is how you solve this question. You apply Gauss theorem and solve it. Okay, fine. சொல்லுங்க. Sir, phi net equal to pi 2 minus pi 1 எப்படி? ஆமா, so ஏன்னா இங்க வந்து you have to take
your entering electric flux வந்து 5 கொடுத்திருக்காங்க, leaving வந்து is 5 2. So net electric flux வந்து what? It is basically leaving minus entering. ஏன்னா leaving வந்து is positive, that is negative sign convention. So net electric flux is 5 2 minus 5 1. Okay, or change in electric flux கூட நீங்க சொல்லலாம். Okay, delta phi அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Sometimes we refer it as delta phi. No wrong, that is also correct. சரிங்களா? ஓகே சார். Yeah. Okay. So that's how you do this. So we are going to the next one. So next model, 7th question. A thin disk of radius b is equal to 2a has a concentric hole of radius a in it. It carries uniform surface charge sigma on it. ஓகேங்களா? And if the electric field on its axis is at a height small h such that small h is much less than a. ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? Height is very small in comparison to the radius of the concentric hole. Yeah, from its center center வந்து நம்ம will denote it as O. From its center O. சரிங்களா? such that OA is equal to H. The value of okay, if the electric field on its axis at a height h from its center is just change பண்றேன் question and just modify it. At its center is given அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். Is given as OH. Is given as OH.
then the value of O, then the value of O is options. Option A, sigma by 2a epsilon naught. Option B, sigma by 4a epsilon naught. Option C, sigma by 8a epsilon naught. And option D, sigma by a epsilon naught. இதுக்கு வந்து ஒரு figure இருக்கு. Figure நான் வரைகிறேன். Just drawing the figure. So this is the thin disc with a concentric hole in the center. This is the center. Yeah, so this is a figure. So try பண்ணுங்க and just tell me what you're getting. Sigma 2a epsilon naught. Sigma by 2a epsilon naught. sigma by 2a epsilon naught. No, it is not sigma by 2a epsilon naught. Sir, sigma by 4a epsilon naught, sir. Ama, sigma by 4a epsilon naught தான் correct. Yes, how did you get that? சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி கொடுத்திருக்காங்களா சார், அதை வச்சு ஆமா. கண்டுபிடிச்சிருக்கு சார். இ கண்டுபிடிச்ச பிறகு இ நெட்டி வந்து இந்த டெஸ்க் ரேடியஸ் பி ஓட, ஏன்னா இ டெஸ்க் ரேடியஸ் பி ஓட ஈயோட டெஸ்க் ரேடியஸ் ஏ மைனஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு சார். அப்ப நெட் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சு சார். நெட் ரேடியஸ் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண, ஃபர்தரா சிம்பிளிஃபை பண்ணா சிக்மா 4 எப்சிலான் நாட் இன்டு ஹச் சார், ஹச் வருது சார். கரெக்ட். ஆமா, அதுதான் மெத்தட். எஸ், ஓகே. Yeah, that is the method. ஓகேங்களா? So that is how you should solve. இது வந்து it is, you have to find out the values. So it's a two-stage solving process. So solve பண்ணி நீங்க simplify பண்ற மாதிரி இருக்கும். That is how you're supposed to do. So இதுக்கு வந்து the formula that you need to use here primarily is the electric field. இங்க வந்து point பாத்தீங்கன்னா the point which they have given is an axial point. So electric field at an axial point தான் you will have to know the formula for an electric field due to an axial point on a circular disc அப்படின்னு சொல்லியே you have a formula. So அந்த ஒரு formula தான் நம்ம இங்க யூஸ் பண்றோம். So we need to use that formula. So E axial point for a disc நான் எழுதுறேன். இது வந்து for a disc தான் I am giving you the formula exclusively. So sigma divided by 2 epsilon naught times 1 minus x upon root of r square plus x square. So this is the formula where x is nothing but the distance from the center of the disc to the point. So this is x. Okay, where and r is nothing but the radius. So radius of your disc. So that is the formula. This is the formula which we primarily use. நமக்கு இங்க क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிற டேட்டா பாத்தீங்கன்னா as per that we have to modify it. So electric field disc வந்து radius வந்து r is equal to 2a அப்படினு சொல்லி they have already mentioned, or b is equal to 2a, so whatever you call it, அத கொடுத்திருக்காங்க. So appropriately you will have to go and substitute the values. So electric field at that point, okay, at a point that is at a point of h. So E1 நான் எடுத்துக்கிறேன் first. I'm substituting.
So sigma by 2 epsilon naught within brackets 1 minus x வந்து அந்த h. So it's nothing but height as per our question. So I am changing it. H divided by under root of radius. Radius வந்து 2a ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So 2a the whole square வந்து will become 4a square. Okay. Plus x square is h square. Okay, so this is what you get. Further go for simplifying it. Okay. So இதை simplify பண்ணனா sigma by 2 epsilon naught within bracket. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு क्वेश्चन கொடுத்துட்டாங்க, ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. h is much lesser than a அப்படின்ட்டாங்க. So if h is much lesser than a, so what do you think? Any addition or deletion to that is not going to really matter. Okay. So therefore you can simplify this as 1 minus h upon that root of 4a square plus h square will just become 2a, because h is much less than a அப்படிங்கிறதுனால that term itself can be neglected. So you neglect the h square term. That means that term becomes 0, nearing to 0, tending to 0 அப்படிங்கிறதுனால you just neglect the term. So root of 4a square becomes 2a. So இதுதான் கிடைக்கும். Then so this is what we have. Same way, find out the electric field at the point due to the disk at a distance of a. That also they have mentioned in the question. Due to the point a, what is the electric field? அது வந்து E2 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். So that is again sigma by 2 epsilon naught times, same way it is going to be 1 minus h upon, in this case 2a will not come, just a will come. That's it, because at that a point itself we are finding out. So again you need not go and do all the steps. So E1 we wrote, E2 also we have written. Now what is the net electric field? It can be written as, or you can say the change in the electric field. Okay. So E is equal to, you say E1 minus E2. இங்க வந்து நம்ம you don't write it as E2 minus E1. ஏன்னா appropriately the electric field வந்து which is going to be greater, which is going to be smaller. Now we obviously know it. So E1 minus E2 is what you are going to substitute. Okay, so the electric field at a height and electric field at below the height. So as you go higher, obviously the component is going to be greater. So E1 value substitute பண்ணிக்கிறேன். Sigma by 2 epsilon naught times 1 minus h upon 2a minus sigma by 2 epsilon naught times 1 minus h upon a. So fully you simplify the values. So you can take a common out. Sigma by 2 epsilon naught itself is common. So பெரிய bracket open பண்ணிக்கோங்க. Inside you have 1 minus h upon 2a. Next, minus of -1. So minus 1, minus 2 minus plus h by a. Plus 1 minus 1 will get cancelled off. So in the ரெண்டு term போயிரும். So sigma by 2 epsilon naught within brackets you have h by a minus h by 2a. LCM simplification. LCM of a and 2a, obviously 2a தான். And மேல வந்து 2h minus h. So you get this as 2h minus h. So final answer is sigma by 2 epsilon naught times 2a. 2h minus h is just h. 2 will get multiplied with 2. So sigma h upon 2 2s are 4 epsilon naught a. So இங்க பாத்தீங்கன்னா this is the term sigma by 4 epsilon naught a into h. So in terms of the constants is what they are asking. So the answer is option A. Okay, one second. Yeah, 4 epsilon naught a, no? Yeah. So B. Okay. That is the answer. B is the option. சரிங்களா? That is this is the complete solution to this question. Okay. Is it clear? Yes, sir. Yeah.
Fine. So moving on to the next part. Okay. Next question. Here comes the next question. I'll write it. Net charge distribution okay, instead of linear, just change it. You just take it as a charge distribution. The charge distribution for a solid sphere having radius r, capital R, okay, having radius capital R is expressed as a function of radius as rho of r is equal to q upon pi r power 4, okay, times small r having with a total charge Q, capital Q, for a point capital P inside the sphere at distance r1 from its center. The electric field associated is option A 0, option B q upon 4 pi epsilon naught r1 square, option C q r1 square upon 4 pi epsilon naught r power 4, capital R power 4 போட்டுக்கிறேன், 4 pi epsilon naught capital R power 4, and option D q times r1 square upon 3 pi epsilon naught r power 4. Yes. 0. Why is it 0? Yes. Why is it inside the sphere 0? Electric field inside the Sphere. Yeah, point P is inside the sphere at a distance of r1 from its center தான சொல்றாங்க. So நம்ம சென்டருக்கு அவங்க கேட்கவே இல்லையே.
Electric field at the center அவங்க questionல they are not asking. Read the question properly. It is total charge q for a point P inside the sphere at a distance of r1 from its center. So your point of interest is not the center of the sphere. It is at a distance of r1. So on the point P la dhaan you have to find out the electric field, not center of the sphere. சரிங்களா? ஓகே. ஆமா, அவ்வளவு ஈஸியா கேட்க மாட்டாங்க கொஸ்டின்ஸ். சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்பியர் எல்லாருக்குமே தெரியும் 0 அப்படின்னு. So definitely they will not ask center. At a distance from the center of the sphere is what they are asking, but not the center. The question is being put in such a way that they are not asking in the center, at a distance of r1 from the center, which is called the point P. Okay, the point P is not the center. The point P is at a distance of r1 from the center. So unga sphere oda outer surface oda radius da from the center is capital R. அதுக்குள்ள இன்னொரு சர்க்கிள் கூட நீங்க வரைஞ்சுக்கணும். அந்த பாயிண்ட், அந்த சர்க்கிள் வந்து இட்ஸ் கான்சென்ட்ரிக் வித் தி ஸ்பியர் which is point P. So அதாவது r1 வந்து is small, is lesser than capital R. அதான் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? ஸோ நீங்க ஃபிகர் வரைஞ்சீங்கன்னா you will be able to understand. So this is your sphere is like this. So you have a sphere. Inside this you have another concentric region. Center vandu O, in the distance vandu is small r1, in the distance vandu capital R. Okay, in the point the P. So with respect to P is what you should calculate. It's not with respect to O. With respect to O obviously it is 0. ஏன்னா Gauss theorem பிரகாரமே நம்ம வந்து 0 ன்னு சொல்லி போயிடலாம். So they are not asking with respect to O. With respect to P, you should find out. So what will you do in this case? Sir, area கண்டுபிடிக்கணும் சார். சரி. Area is equal to 4 pi r. Okay. So first Gauss theorem oda relationship சொல்லுங்க. So if you're considering the Gaussian surface point P, what will be the yes 1/4 pi f. According to Gauss theorem, the closed integral, the electric flux வந்து E into ds. So closed integral of electric field times the surface EDS is equal to the Q charge. enclosed by epsilon naught. Correct. So this is the relationship. So use this. So electric flux closed integral is that surface வந்து obviously spherical surface. So the electric field one you can take it outside times the closed integral of ds. What is the closed integral of ds value? Anybody? Closed integral of ds na ennadu meaning? Sir, R Surface, complete Surface area. Yeah, closed surface area of a sphere. ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க 10th standardல. What is that? What is the 4 pi formula? r square. Yes, it is 4 pi r square, correct. So electric field E into 4 pi capital R square or small r1 square? Capital R square, sir. Wrong, it is small r1 square. Yeah, we wish to find out with respect to P then. We are not finding out for the outer one. It is at point P. So with respect to center, நீங்க பாத்தீங்கன்னா it is going to be small r1 square தான். Okay. So 4 pi small r1 square is equal to, yes. So now you go ahead and you are going to substitute. Okay. So 1 by, and the epsilon naught எடுத்துருங்க வெளியில. 1 by epsilon naught times, yes. So for the entire sphere வந்து you wish to find out. It's not just P, the entire the region. So you have to apply the integral. Okay. So first Q வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? How can you write Q as? Even before that you tell me here வந்து இங்க வந்து they are giving you the charge distribution. Sphere அப்படிங்கும்போது என்ன, what type of distribution is this? Is it linear? Is it surface or is it volume? What is the distribution here? Huh? Surface, sir. Surface. Is it only surface? Don't you think it is a 3-dimensional?
volume. It is a volume charge distribution. Volume charge distribution formula. Q by V. Yeah, Q by V is equal to what? In this case, they have given you rho. So Q by V is equal to rho. Okay. So this is what is the relationship. So overall volume we are finding. So Q is equal to V into rho. Okay. Rho is what? Volume charge density, isn't it? So accordingly, yama. So rho is constant. So you can write dq is equal to rho into dv. When you go for a differentiation on both the sides. So dq is equal to rho dv. So this we can use. Okay. So now you go ahead and substitute the value. They have given you already rho as a function of the radius has already been given. So you can go and appropriately express in terms of that also. So we can say 1 by epsilon naught times integral of rho into dv, because you are considering the total points of the entire volume charge distribution. So I am substituting. Next you go for simplification further. So further you simplify பண்ணும்போது appropriately 1 by epsilon naught times your integration. Integration is from where to where? Center of the sphere it is 0. So 0 to r1 தான். அப்போ உங்களுக்கு அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பியர் ஃபுல்லாவே கவர் ஆயிடும். லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்றோம். ரோவோட வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஏற்கனவே கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல. q by pi r power 4 கொடுத்திருக்காங்க. So go and substitute. So you will get q upon pi r power 4. Okay. So I'm substituting that times it's a function of the radius. So r. Okay, into the total surface. The total surface is 4 pi r square then at the surface area. Okay, yeah, dv irukku. So volume how can you write volume as volume area into height nu eludikalam illaya? Okay, yes sir. Yeah, so formula aduvum formula da base area into height then volume adu kuda neenga padichirpeenga. So inga we don't take, it's nothing like base area, it's total surface area is what you're considering. So total surface area into the height, total surface area is 4 pi r square. So 4 pi r square into height inga height kadiyadu, it is the radius you're talking about. It is completely symmetric object. So the radius inga r da. Okay, so that is the radius. Okay, which is already there, the term நம்ம consider பண்ணிருக்கிறோம். So the differential term நான் எழுதிக்கிறேன் to dr அப்படினு எழுதிக்கிறேன். Okay, next you are going to completely integrate எல்லா constants எல்லாம் வெளிய எடுத்துக்கோங்க. வெறும் உங்களோட வேரியபிள் மட்டும் உள்ள வச்சிட்டு இன்டிகிரேட் பண்ண வேண்டியதுதான். So 4 is constant, you can take it out. Pi is constant. சரிங்களா? Q also constant. இங்க ஒரு pi, இந்த pi நீங்க you can cancel. R power 4 is also constant. Okay, so that is also constant. So appropriately everything, all those terms you can take it out, then go for the simplification. So tell me finally what you're getting after you do the integration. R power 4 divided by Q into R power 4 divided by Yes, 4 R power 4 sir. 4 R power into capital R power small r power 4 divided by okay 4 into capital R power 4 sir. Okay, so first let me remove everything outside, all the constants appropriately. So constants ella neenga velila if you are removing, so you will get Pi power 4 divided by 4. So R power 4 divided by 4 sir. Okay, so Q into 4 also you can take, or 4 if you can cancel it off. Okay, so that also we will remove it. Okay, finally enna kadachirukku. Okay, I will just directly write the value. So Q into R square
divided by 4 pi epsilon naught into r power 4. You will get it like this. This is the value you are getting. Sir, no. Sir, R power 4 வந்துச்சு sir மேல. சரி, r power 4 இருக்கு. Then Sir, Q small R power 4 வந்துச்சு sir. small r power 4 you are getting. Yes sir. Sorry, let me also do it. Wait, directly we don't want to do it. We will do it step by step. Sorry, so Okay. I'm taking out the 4 and I'm taking out the q. Epsilon naught ஏற்கனவே வெளியில தான் இருக்கு. And we will get integration of 0 to r1. r into r square dr வந்து r power 3 r cube into dr ன்னு எழுதிக்கலாம். இல்லையா? r power 4 எடுத்துக்கலாம் வெளியில. Yes sir. Sorry. Okay. Integration of r cube dr is r power 4. So x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. And the formula use பண்றோம். So r power 4 upon 4. Okay. Within brackets 0 to r1. Apply the limits. Upper limit minus lower limit. Lower limit when the 0 by something is 0. So அதனால 4 and 4 get cancelled sir. yes. So you will get r1 to the power 4. 4 is getting cancelled off. So finally you will get q r1 to the power 4 capital R to the power divided by capital R to the power 4 times epsilon naught. Seriya? So this is what you're getting? Yes sir. Yes, sir. Yeah. Okay. So you will get it like this. So this one is equal to e into left side அந்த term மறந்துடாதீங்க, e into 4 pi r1 square. Okay. Now here you wanted only electric field. So electric field ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீதி எல்லா டேர்ம்ஸையும் அடுத்த சைடு ஷிஃப்ட் பண்ணிருங்க. So you will get it as q. In the r1 square and r1 power 4 வந்து I think you can reduce. This becomes 2. So you will get final answer as q divided by 4 pi epsilon naught into r power 4. Is it clear? This is what you get. Okay. What is the unit? Electric field அப்படிங்கிறதுனால Newton per coulomb அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். That is a unit. So coming to the R square. one second. Yes, r1 square மறந்துட்டேன். Yes. ஆமா. Okay. Yes. This is the final answer. Is it clear now? So this Yes, is how it's called. Answer for this option, which option is correct? C sir. Yeah, option C. So that is the correct answer. Okay. Sir. That's it. So C is the correct answer for this question. Okay, so that is how you solve this question. So now we'll move on. Finally, we'll just see 2 questions and then we'll wind up. Okay, next question. A charge of magnitude (3e) and mass 2m is 3e and mass 2m is moving in an electric field E. The acceleration imparted to the charge is, so what is the acceleration imparted? So ஒரு charge இருக்கு, அதோட magnitude வந்து 3e and mass வந்து 2m கொடுத்திருக்காங்க.
So it is moving in electric field E அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So the acceleration imparted to the charges. So acceleration வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்றேன். Option A 2 capital E small e upon 3m. Option B 3 capital E small e upon 2m. Option C 2m upon 3 capital E small e. Option D 3m upon 2 capital E small e. Yes, இது ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ நியூட்டன்ஸ் லா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் ஆன்சர். அப்ளை த நியூட்டன்ஸ் லாஸ். So you can apply the Newton's second law of motion. What is Newton's second law of motion? Formula. Rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force. கரெக்ட். நான் ஃபைனல் எனக்கு ரிசல்ட் மட்டும் தான் வேணும். இப்போ நம்ம டெவலப் பண்ண முடியாது. Mass into acceleration. Yes, F is equal to ma. கரெக்ட். ஸோ இதை யூஸ் பண்ண நமக்கு என்ன வேணும்? ஆக்சலரேஷன் வேணும். ஏ வந்து ஒரு சைடு வச்சுக்கோங்க, ஐசோலேட் பண்ணுங்க. ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் அப்பான் எம். கரெக்ட். ஸோ நவ் யூ கோ ஃபார் சிம்பிளிஃபிகேஷன். What is the force? Option B. Option B, sir. yes, B is correct. Okay, in the place of F, what did you do? F is equal to Q into E then divided by Yes, M, sir. isn't it? Mass வந்து அவங்க क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க 2m அப்படி கொடுத்திருக்காங்க. m இடத்துல 2m சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கோங்க. E இடத்துல வந்து magnitude வந்து 3e. 3e. Okay, so you put 3e into the capital E, don't forget that. அவ்வளவுதான். So that is the answer is option B. So 3 into capital E you will get. So Q I am removing. So in the place instead of Q only you have 3e. Okay, that's it. So 3 capital E small e upon 2m. So option is B. Okay. So this is how you do this. Finally we will see one question. இந்தியா, சைனா, மற்ற கண்ட்ரிலேருந்து போகிறவங்க எல்லாம் படிப்பாங்க. புரிஞ்சுது. ஆமாம், அதனால அது காரணம் என்னன்னா அந்த அப்பாக்கள் அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து நிறுவனம் சப்போர்ட் சப்போர்ட் அவனே ஆன் பண்ணி படிச்சு தான் போயிடுவான். அவன் என்ன பண்ணுவான்? பையன் ஒரு 2 இயர்ஸ் கிட்ட வேலை போவான். வேலைக்கு போய் தான் படிக்கும். ஆனால் அவனுக்கு அந்த ஃபீஸ் வந்து WSP 6000 சொல்லுங்க இல்லையா, அந்த பையனுக்கு அங்கே வேறு 500 ரூபா ரொம்ப கம்மி ஃபீஸ். 1/10 இருக்கு. Okay, here comes the next question. A plane uniform positive charge density sigma is parallel. நீ வேணா பேசி பார்க்குறியா? அந்த பொண்ணு நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான். என் பேர் சொன்னாவே தெரியும், ரொம்ப நாளாக தெரியும். அப்பா அம்மாலாம் எனக்கு நல்லாவே தெரியும். அவங்க அம்மா வந்து குமரகுரு காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தாங்க. To the YZ is parallel to the YZ plane located at x is equal to 2d. So I'm drawing the figure. So this is the figure. So at this point in the origin you have plus q.
அதுக்கப்புறம் 2D distance வந்து you have the charges which are placed. So this is the figure. The question is continuing. The point charge plus Q is placed point charge plus Q is placed at the origin, full stop. Solve for the position X along the X-axis where a positive test charge will have zero net force. Where it will have zero net force. Option A, X is equal to 2 pi sigma divided by Q. Option B, X is equal to under root of Q upon 2 pi sigma. Option C, X is equal to under root 2 pi sigma divided by Q. And option D, X is equal to minus 2D. Yes, it's the question. Yes, I hope you're trying it. Yes, sir. Yeah. சொல்லுங்க ட்ரை பண்ணிட்டு just சொல்லுங்க what would be the approximate answer for this or how are you going to solve it. Sir, option B. Option B, sir. okay, B for Bombay or D for dog. Yes, sir. B for Bombay. B for Bombay. Yes, that is correct. Yes. Yes, how did you get it? Sir, electric field வந்து electric field 1 வந்து 1 by 4 pi epsilon naught into q divided by x square னு எடுத்துக்கணும் சார். கரெக்ட். சரி, அது மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு 2 வந்து சிக்மா டிவைடட் பை 2 எப்சிலான் நாட்னு எடுத்துக்கணும் சார். ஓகே, எஸ். அப்புறம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க. எஸ் சார். எஸ் சார். ஓகே, ரீஅரேஞ்ச் ஃபார் x. சரி. எஸ் சார். கரெக்ட், தட்ஸ் ரைட். சார் நெட் வந்து நெட் சார்ஜ் வந்து 0 ன்னு போட்டுக்கறனால ரெண்டுமே ஈக்குவலா ஈக்விலிபிரியம்னால சார் ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கும் சார் ரெண்டு சார்ஜும். ஆமா. ஃபர்தரா சிம்பிளிஃபை பண்ணா x square is equal to root of q divided by 2 pi sigma வரும் சார். ஆமா. இப்போ x க்கு வந்து அண்டர் ரூட் எடுத்துக்கிறீங்க. சோ அதனால you get option B. Yes. Okay. Yeah. எஸ் சார். So எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா
what he said, or you want me to solve it once? Yes, what about others? புரியலன்னு நினைக்கிறேன், அதனால தான் அவங்க அமைதியாக இருக்காங்க. வேணா ஒரு 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 கிளான்ஸ் பார்த்துருங்க மனிஷ். Okay, fine. So either you can ask me openly. You need not be shy or whatever it is. So we are here to learn. Okay, so we will see it. Fine. So the approach is different here in this question. So இங்க வந்து with respect to the origin பாத்தீங்கன்னா the charge is plus q and at a distance of 2d நம்ம வந்து ஒரு test charge வச்சு we are trying to study what is going to be the force experienced by the test charge. Okay, so first we will try to understand that part. So the force experienced by the test charge. So எப்பவுமே test charge வந்து நம்ம q naught அப்படின்னு represent பண்ணுவோம். So experienced by the test charge q naught, yeah, due to q. So due to the charge q equals, or is going to basically be balanced by the force equals the force on the test charge, force on the test charge q naught due to the charge plate and the charge area தெரியுதுங்களா, the positive area. So due to the charged area. Okay, so you try to understand this first. ஏன்னா அவங்க வந்து already they have told that it is going to be equal. Okay, net force ஏற்கனவே test it will have a zero net force அப்படிங்கிறாங்க. Zero net force no, obviously it is a equilibrium condition. So அதனால you need to understand that both of them would cancel out and hence it is going to be equal on both the sides. So force experienced by test charge q naught can be expressed as kq by k times q into q naught கூட எழுதிக்கலாம் if you want. kq by kq q naught divided by r square பதிலா நம்ம இங்க வந்து x square அப்படின்னு எழுத போறோம். That is what is the distance is equal to. So again here we are going to be expressing it in terms of electric field q into e, if you can remember. So இங்க வந்து test charge வந்து q naught தான். So அந்த q naught வந்து q இடத்துல வந்து q naught substitute பண்றேன். அப்புறம் electric field வந்து e, because both are balancing. Okay, so that I am writing this. அப்புறம் I am going to write, so just hang on, okay, I'll just mute it. So k q into q naught by x square equals q naught into, if you want q naught you can anyways cancel it, e formula, electric field for a charge sigma divided by 2 epsilon naught. So that is a formula for the sheet of charge. Okay, electric field due to the sheet of charge ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருந்தோம் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு क्वेश्चन அதே மாடல்ல we solved. So sigma by 2 epsilon naught is the formula. Okay, so that is what you get. So we get this, and then what happens here, k வந்து you can express as 1 by 4 pi epsilon. So you can write it as q upon 4 pi epsilon naught into x square is equal to sigma divided by 2 epsilon naught. Epsilon naught is going to get cancelled off. This will go away. 2 and 4 கூட நீங்க cancel பண்ணிக்கலாம். So finally உங்களுக்கு என்ன வரும், q divided by 2 pi x square equal to sigma அப்படின்னு வரும். Then you rearrange for x. So first x square rearrange பண்ணுங்க. X square is equal to q upon 2 pi sigma and x equals square root of q upon 2 pi sigma. That's it. So this is the answer. This is the value of x. So that is the reason answer is option B. Okay. அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா மனிஷ்? Yes sir. Okay. But should we have a class tomorrow morning? What is you are in a position to take? இல்ல leave? Yes uncle, we will.
we can have if everybody is okay, but எல்லாரும் வருவாங்களா நியூ இயர் ஈவ் அப்படிங்கிறதுனால? இல்லை பசங்களாம் வந்துடுவாங்க. நாளைக்கு எப்பவுமே இந்த ரெகுலர் டைமிங் எப்பவுமே கொஞ்சம் க்ரௌட் அதிகமாக இருக்கும். நம்ம புதுசாக ஒரு டைம் வைக்கிறோம் இல்லையா, ஆமா அதுதான் இதாக இருக்கும். அதனால வந்துடுவாங்க. அதனால நம்ம வச்சிடலாம். let them come. Let if everybody is coming, obviously yeah, no, we'll keep